Hello, very good morning friends. Today is 5th of July 2019 and it's almost 10 a.m. in the morning. As we have planned for a short trip to Digha. It's a very popular destination for all Bengalis after all. I have been to Digha around about 3 to 4 times by car only, but today is a special day. Guess what? I will be shooting on a 4K resolution camera, that is DJI Osmo Pocket. So I am pretty much excited for it because I will be getting for first time some new features in a camera, that is motion lapses, hyperlapses and slow motions. So we will be going towards Old Digha. Let's go. It will be of great fun. It's that flow, no, she must flow. Yeah, 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 yeah. It's that শুভ অপরাহ্ন বা এখন দুপুরবেলা ঠিক 12টা বাজে, তাই তো? আপনাদের সকলকে জানাই আমাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা। আসলে অনেক দিন পরে আমরা আবার একটা ট্যুরে বেরোলাম। আমাদের কলকাতায় প্রচন্ড গরম ছিল, সেই গরম তাছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠান কাজের ব্যস্ততাতে হয়নি। ঠিক দুদিনের ছুটিতে আমরা আবার বেরিয়ে পড়েছি আর আপনারা তো আমাদের সঙ্গে আছেনই। চলুন আমরা চলেছি সেই দীঘার উদ্দেশ্যে। We are all set to go towards Digha, Old Digha, and right now we are in our car and I have set all gadgets accordingly. Here is my GoPro Hero 5 actually, and here is my GPS. I am going to Old Digha, Digha Sea Beach, and it's right now showing 184 kilometers. So it will be around 4 hours 20 minutes drive from here. GoPro, start recording. Right now I'm near Shatragachi and I have filled petrol in the car. It's around about 2000 rupees of petrol. Then I have completed my pollution certificate because last time I went to Digha, they have checked my pollution, checked my tire pressure also. So it's getting cloudy minute by minute and I hope it will rain today. Taking a left turn towards NH60. We are just now crossing the river, Hooghly River, before entering Kolaghat. So right now we arrived at Kolaghat. We will be having our lunch, Chinese or something like this, and we will head towards Digha after this. Listening to Arijit Singh and driving in a rainy day is really very good. I guess I will reach Digha by
5 p.m. in the evening. So right now we are going to have our lunch. We got some Chinese rice and ma baba ekhane thali niyeche. So it's 3 p.m. almost, and we are leaving towards Digha from Kolaghat right now. From here GPS is telling me it's almost 2 hour 50 minutes drive, that is 115 kilometers to hotel. And so let's go. Hello, so we are just 20 kilometers ahead of Digha. We will reach by 6 p.m. or 6:30 p.m. Through a rainy day, we are going to Digha. And meantime, my mother has requested to play Neha Kakkar songs. So I am going to play Neha Kakkar songs here. As you can see, and we will reach Digha by 6:30 p.m. ভীষণ ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। অপূর্ব একটা প্রকৃতি পরিবেশ, মানে সবুজ দুদিকে, তার সাথে শ্রাবণের ধারা বইছে। আর অদ্ভুতভাবে গাড়িতে সেই রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছে, হৃদয় আমার নাচে রে আজকে ময়ূরের মতো নাচে রে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের গান, বর্ষার গান শুনতে শুনতে, আর বাইরে প্রকৃতিতে অবিরাম বর্ষা টিপ টিপ করে পড়ছে। অপূর্ব একটা অনুভূতি, অনাবিল আনন্দ নিয়ে চলেছি দীঘাতে পরিবারের সাথে। Bypass road.
just reached our hotel. It's near Govinda Vasan Oyo rooms, and we have checked in just now. We will be going for nearby beach, which is 5 minutes away from here. And as they have told us, the receptionist, that there is a mela going on for Rath Yatra. So let's see what will be there for us. আর এই হচ্ছে রুমটা, বড় ট্রিপল অকুপেন্সি রুম। মায়ের অভিজ্ঞতা একটু শুনে নি কিরকম কি আছে। ভালো লাগলো, মানে খুব সুন্দরভাবে আমরা গাড়িতে আজকে এলাম। আর সব থেকে ভালো লাগছিল যে এত সুন্দর এই মেঘলা দিনে ছোট্ট ছোট্ট করে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল, তার সাথে গাড়ির মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে শুনতে অপূর্বভাবে এলাম। আর বুম্বাও দারুণ সুন্দর গাড়ি চালিয়েছে, রাস্তাও বেশ ভালো, প্রকৃতির মধ্যে নিজেদেরকে ডুবিয়ে আমরা হোটেলে পৌঁছে গেছি। হোটেলটিও ভীষণ সুন্দর, খুবই ভালো। আর এসেই দারুণভাবে একটা চা খেলাম, চা খেয়ে আবার এনার্জি পেয়ে গেলাম। অনেকটা জার্নি করেছি, চা খেয়ে এনার্জি পেয়ে গেছি। আর এখন আমরা বিচে যাচ্ছি। বিচে দেখি এখানকার, বলছে একদম সামনেই বিচ, দেখি কেমন লাগে। So we are just now in a toto actually going to Old Digha. So right now, after a stroll over the nearby beach, and we are right now in the market of Digha beach, Old Digha beach, and this is always full of items you can buy or you can have a look here. Right now we are going to have our dinner. This place is famous for fishes, different type of fishes. So I have ordered for hilsa fish. So let's see how it is. আমাদের বাঙালির ভীষণ প্রিয় খাবার। আর সেই ইলিশ মাছ পেয়ে গেছি আমরা এখানে, ইলিশ মাছ ভাপে। আর তার সাথে নিয়েছি আলু ভাজা, ডাল, একটা সবজি এবং আরেকটা সবজি। আর সেই দিয়ে আজকে আমরা রাত্রে ডিনার করছি। আমরা বেছে গেছিলাম সমুদ্রের সেই ভয়ঙ্কর আবার অপূর্ব সুন্দর রূপ, আমরা সেগুলো দেখে এলাম, ভীষণ ভালো লাগে। আর এখানে এসেছে খাওয়া দাওয়া করে আবার চলে যাবো, সত্যি খুব ভালো লাগছে। আপনাদেরকেও বলবো, যখনই কাজের ব্যস্ততা বেড়ে যাবে, মনের ব্যস্ততা বেড়ে যাবে, মনের বিরক্তি এবং তিক্ততা বেড়ে যাবে, অবশ্যই চলে আসুন। ভালো লাগবে। So right now we are returning to our hotel in an auto, and you can see the lighting out here.